lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. Like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism, of the fallen this day, they're part of a great and noble company of American heroes. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan Army and the Afghan police. I'm going to read to you what is so painful for me and so many other Afghan veterans who served in that capacity and others who served as a part of the train, advise, and assist, equip effort in helping the Afghans. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. And here's what we just learned again in the briefing that we just walked out of, is this administration still has no plan to get this military equipment or these supplies back. Some Vietnamese veterans see echoes of their experience in this withdrawal in Afghanistan. Do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling with none whatsoever? Zero. What you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance you're going to see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. HKIA remains secure. It is currently open for military flight operations as well as limited commercial flight operations. Throughout the night, 9 C-17s arrived, delivering equipment and approximately 1,000 troops. Additionally, 7 C-17s departed. These flights lifted approximately 700 to 800 passengers, and we can confirm 165 of these passengers are American citizens. The rest are a mix of SIV applicants, third country nationals. Responding to the situation at HKIA, our initial focus was to insert forces and equipment. As part of this force flow concludes, the speed of evacuation will pick up. Right now, we're looking at 1 aircraft per hour in and out of HKIA. We predict that our best effort could look like 5,000 to 9,000 passengers departing per day. But we are mindful that a number of factors influence this effort, and circumstances could change. We will keep you updated.
HKIA remains secure. It is currently open for military flight operations as well as limited commercial flight operations. HKIA remains secure. It is currently open for military flight operations. One comment on the intelligence, because I'm seeing all over the news that there are warnings of a rapid collapse. I have previously said from this podium and in sworn testimony before Congress that the intelligence clearly indicated multiple scenarios were possible. One of those was an outright Taliban takeover following a rapid collapse of the Afghan security forces and the government. Another was a civil war, and a third was a negotiated settlement. However, the time frame of a rapid collapse, that was widely estimated and ranged from weeks to months and even years following our departure. There was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this army and this government in 11 days. Completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Cuando ocurrió el ataque, el señor Bush se dirigía a una escuela primaria de Florida. Cuando le informaron del primer avión estrellado contra el World Trade Center, contra el que unos terroristas ya habían atentado apenas 8 años antes, el señor Bush decidió seguir adelante con su sesión de fotos promocionales. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Buenos días. Leed esto de forma rápida, ¿vamos? Mata. Sí, mata. ¿Vamos? Gato. Sí. Está bien, preparaos para leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Pasaron casi 7 minutos sin que nadie hiciera nada. Mientras el señor Bush estaba en esa aula de Florida, se preguntó si debería haber pasado más tiempo en el despacho. Se debería haber celebrado al menos una reunión desde que asumió el cargo para discutir la amenaza del terrorismo con su responsable de lucha antiterrorista. O tal vez el señor Bush se preguntó por qué había cortado los fondos para la lucha antiterrorista del FBI. O tal vez debió haber leído el informe de seguridad que le entregaron el 6 de agosto de 2001, donde se decía que Osama Bin Laden estaba planeando atacar Estados Unidos secuestrando aviones. Un informe así habría puesto alerta a cualquiera, pero, igual que en días pasados, George W. simplemente se fue de pesca. I'm always concerned for Julian's health. He's been having to go through incredible hardship for the 7 years that he was in the Ecuadorian embassy. It was a small apartment, no outdoor space. He didn't have any sunlight for 7 years. And then he was dragged to Belmarsh, and he hasn't stepped
outside Belmarsh, other than in the courtroom, since April 2019. Belmarsh is a horrible, grim place that exists to isolate people, to crush their hope. It has, I think, 3 times the average prison suicide rate, 3 times more than the average UK prison. Julian's lost a friend in Belmarsh prison in November 2020, committed suicide. And that's because it's a terrible environment. And he has very little stimulation. He describes it as sensory deprivation. He describes prison as a meat processing factory. They just keep them alive. Hablaros por unos minutos de la misericordia del profeta alayhi salatu salam. ¿Con quién? Con las mujeres. Con las mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que tenemos que ser misericordiosos con las mujeres. Pero antes de nada, dejadme, como ya hice en otra ocasión, y algunas personas han tenido la oportunidad de escucharlo, de un pequeño estudio social y cultural, y sobre todo religioso, acerca de un recorrido histórico por la situación de la mujer en la época, a inicios del siglo VIII, que es cuando nace el Islam del profeta Muhammad alayhi salatu salam, aunque el Islam nace con el inicio de los mundos, con Adam alayhi salam. Cuando el profeta alayhi salatu salam extendió el Islam que todos conocemos ahora, ¿cómo estaba la situación de la mujer en el mundo? En Europa, ¿cómo estaba la mujer en Europa? La iglesia católica que conocemos hoy en día, se debatía si la mujer tenía alma. Subhanallah. Se debatía si la mujer tenía alma. La iglesia declaró que la mujer era un ser impuro y la mujer no tenía derecho a la herencia y tampoco la mujer podía tocar la Biblia. Fijaros qué fuerte es esto. Esto era la opinión de la iglesia católica en el siglo VIII, cuando el Islam cuando el Islam fue transmitido al profeta Muhammad alayhi salatu salam. Este no es en ningún caso y de ningún modo ningún ataque a la iglesia católica. Estamos hablando de hechos históricos y hechos probados. Digo que la mujer no podía tocar la Biblia, no cuando esté en su estado de periodo, estado de menstruación, como la mujer musulmana hoy en día, sino que no podía tocar la Biblia en ningún momento de su vida, porque era declarada un ser impuro. En China y en la India, las mujeres eran quemadas vivas. Cuando morían, eran quemadas vivas. Pero no cuando morían ellas. Cuando morían sus esposos. Fijaros que esto es tremendo. Cuando un hombre chino o indio en la zona de Asia moría, estos declaraban que la mujer no tenía derecho a la vida y era quemada viva junto al cadáver de su esposo. Esto es increíble. Y esos eran los derechos que tenían las mujeres. En Arabia, donde nació el profeta alayhi salatu salam, en Saudía, por así decirlo, existía una costumbre, el infanticidio femenino, era que